Hello all beautiful people out there. Well, আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা লেসন নিব এবং তোমরা যদি ওই বক্সড ওয়ার্ডটাতে একটু ফোকাস করো and it says de-stress. Do you have any idea about this word? You know about stress, right? Stress মানে আমরা যেটা বুঝি চাপ. It can be physical stress, it can be mental stress. Sometimes আমার stress হয় with reason, sometimes আমি stressed feel করি without reason. So stress is like different types of stress we have. So here goes ways to de-stress yourself when you feel stressed physically and mentally. You take certain steps to get yourself off stress. So I'm going to discuss today যে তুমি কিভাবে stress গুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারো. Okay, now see, when you feel stressed, তুমি কিভাবে বেরিয়ে আসবা এই জিনিসগুলো তুমি ডিসকাস করবা in simple present form. For example, first one I've written on the board, put off your watch. তোমারটা দেখে মনে হতে পারে যে আসলে এটা কাজ করে কিনা। কখনো হঠাৎ করে খেয়াল করবা তোমার কোনো একটা কারণে তুমি খুব ঘামছো, তোমার খুব খারাপ লাগছে, you feel like suffocated. You know all you do, you take your watch off and trust me, you would feel better. Right? So in this way, you can actually de-stress yourself. Fine. See, next one. Have a laugh. Now, তোমরা জেনে থাকবা laugh আর smile এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে. So laugh is like you need to make sound louder. So whenever you feel stressed, you feel like laughing from inside or not, তুমি sound করে ha 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 করে হাসো, and trust me, you'll feel de-stressed. Well then, spend 10 minutes doing absolutely nothing. আমাদের এখন ওয়ার্কলোড অনেক বেশি, আমরা সারা দিন রাত কাজ করি, আমরা সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করার সময় পাই না, লাঞ্চ করি দেরিতে। অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হয়, আমি ফিজিক্যালি আস্তে আস্তে উইক হতে থাকি এবং আমার উপর যেহেতু ফিজিক্যাল স্ট্রেস অলরেডি আছে, আমার মেন্টাল স্ট্রেসও হয়ে যায়। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তুমি রেগুলার খাওয়া দাওয়া করার পাশাপাশি সামটাইমস ইউ গো অফ ওয়ার্ক and like for 10 minutes relax doing absolutely nothing. It would help you out to de-stress yourself. Well then, probably some of us we do go to, even I myself go to gym regularly. I try and be regular in that. আমি বিশ্বাস করি যে জিম করা উচিত। Well then, এখন আজকে তুমি হঠাৎ করে ফিল করছো তোমার শরীরটা একটু খারাপ, but you feel like a bit bogged down. তুমি যেটা করবা, you don't go to gym, give it up. Reason, you might have an accident while taking gym. You never know that. So give your gym up for that particular day. Well then, don't run after the bus. Why? তুমি stressed. তুমি হঠাৎ করে bus is already packed with people. তুমি বাসটা ক্যাচ করার চেষ্টা করছো. You might slip off. You might have an accident. So what you do? Let the bus go. Wait for the next bus and then you take that. Well, smell the roses. আমি জানি এখনকার যুগে roses রাস্তাঘাটে পাওয়া খুব কষ্ট, but still, if there is any chance that you can smell it, you'll definitely feel better. Okay, fall in love. It is definitely not that you fall in love with a man or with a woman. You can fall in love with a piece of song, you can fall in love with a baby, you can fall in love with a poetry, anything. And even there are so many other ways to de-stress yourself. You can listen to music, so you can go out for a walk. Sometimes some people, they go on a long drive. So many things can be done. So what do you do? তুমি আয়নার সামনে দাঁড়াবা এবং দাঁড়িয়ে নিজেকে বলবা যে when I feel stressed, তুমি চিন্তা করো তুমি যখনই কিন্তু স্ট্রেসড ফিল করো তুমি কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিটিতে করো, আইদার তুমি গান শোনো অথবা তোমার খুব ফেভারিট কোনো একটা মানুষের সাথে কথা বলো। তো তুমি যেটা করবা, তুমি আয়নার সামনে দাঁড়াবা এবং এভাবে বলবা ঠিক when I feel stressed, I do certain things, I do this, I do that, and talk about all possible things you possibly do when you feel stressed. এবং এইভাবে তুমি তোমার স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করবা, অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি স্ট্রেসড হলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টে তুমি কীভাবে ডিল করবা এটা সম্পর্কে তুমি নিজেও জানবা এবং অন্যদেরকেও ইউ ক্যান হেল্প ইউ আউট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে।